na wale familia ambazo zimepoteza wale ndugu zetu ambao wameenda kutafuta greener pasture huko ughaibuni. Ukweli ni kwamba katika mikakati ambayo niko nayo kuhakikisha ya kwamba wasichana wetu tumewaempower na kuwapa kazi katika manifesto ya Kenya Kwanza, nafikiri kuna pesa ambazo zimepangwa katika zile za Hustler Fund pamoja na programs ambazo tuko nazo katika wizara za uwezo na WEF. Tutahakikisha ya kwamba wasichana wetu wengi tumewaingiza katika kufaidika katika fund hizi ili wakaweze kujiajiri katika nchi yao na kufanya biashara katika nchi yao ili kuweza kupata mapato. Pia vile vile ni lazima kama nafikiri taifa kubuni na tuwe wabunifu wa nafasi za kazi, kwa sababu wale wanaoenda ughaibuni wanaenda kutafuta kazi. So katika mikakati katika serikali ya Mheshimiwa Ruto, nafikiri amezungumza mara nyingi kwamba kazi na ubunifu itakuwa ajenda yake kubwa, ili kuhakikisha kwamba hatupeleki wasichana wetu kule ughaibuni, wasichana ambao hawana skills za kutosha kufanya kazi. Na pia vile vile kupewa mafunzo kwamba unaenda kule na hivi ndivyo inavyotakikana. Pia vile vile cartels, na nimekuja kurealize kwamba katika pitepite zangu baada ya kutajwa, wanaofanya kazi hizi wengi ni watu wakubwa katika serikali. Kwa hivyo umezungumza katika kuhusu mambo ya cartels. Watu wanaopeleka wasichana wetu ughaibuni ni watu wakubwa katika serikali yetu, na huo ushahidi upo. Kwa hivyo nafikiri kushirikiana na Wizara ya Foreign Affairs na Wizara ya Labor, tutakuwa na mikakati ya kuziangalia tena zile license zao, ili kuangalia katika, unajua kuna mfano mzuri ni wa masuala ya transport. Gari zinapoanguka unaona kampuni inapokonywa leseni, na sisi tunasema ya kwamba zile kampuni ambazo wizara zetu na pia katika cabinet kuona kwamba iwapo tutapata nafasi kuona ya kwamba leseni zimeangaliwa tena upya. Asante Bwana Mwenyekiti. Speaker, clarification for my question, please. Yes, Mole. Madam Aisha, I still need to hear from you. What will you do to make sure that the huge wage bill within the public service is brought down and streamline the services and make them lean and effective to the service of Kenyans, please? Thank you, Mr. Chairman. On that particular issue on the wage bill, Mr. Chairman, this is just, I think, a perception, but the reality is that public service is understaffed, and I have the statistics, and I think encouraging productivity in the ministry or in the public service will actually help us to bring down the wage bill. But again, the issue of wage bill, Mr. Chairman, is that you'll find those working in the public service, in the ministry, in the ministries, are people who are not are not drawing a lot from from salaries and other expenses, but those who are drawing much from the public coffer is the people who are working at the parastatals, and this needs to be harmonized. I think that is what I can say, Mr. Chairman. The Honorable Daud Ferdinand Naisola Amisi. Thank you. One question each.
Thank you, Mr. Chairman. First of all, Mheshimiwa Aisha Jumwa, it's nice to know that we have got more councillors in this house than before. Mheshimiwa Junet, Mheshimiwa Gikaria, and myself, even Mheshimiwa Mishi is saying she was a councillor as well. So we've come from far. Mheshimiwa Aisha, the public service, I mean, you've just said that it is understaffed, but I beg to differ. It is known, it is a giant. Go to any public office in the country. Mondays, you do not get them. Public officers, most of them, you do not get them. On Monday mornings, they probably come on Monday afternoons. They work on Tuesday, Wednesday, and Thursday. On Fridays, you hardly get them. So I want to ask you, can they, because there was a time, I remember a long time in public service, where we used to have a 5.5 working day, 5 days and a half on Saturdays where we used to have public service working. Nowadays, it's like as if it's 3 days or less. How are you going to approach that? And performance contracting, is it just on paper, or is there anything really going to be done by you when you go in, because you are a hard worker yourself? You have said it. You've got where you are through hard work. Will you instill the same in the public service? Regarding the gender as well, you have said about the 2/3, yes, you believe in it, but what approaches are you going to have in achieving 2/3 gender principle in all sectors of public and in Parliament? Will you bring a bill to Parliament to pass that we have gender rule is satisfied? Thank you. Tadango, I'm here. Oh. Look this side. I'll talk in English. There are reports that in the whole country, there is a huge reports that actually this teenager pregnancy is so much in the country. And so you see the county government, which of course you have been there before, how are you going to solve this? What, children just dropping out of school at the early age? How are you going to solve that problem? Thank you. Ferdinand, well done for being precise and concise. Naisula? Thank you, Chair. To the nominee, men must take joint responsibility with women for the promotion of gender equality, making contribution to gender equality in their many capacities, including as individuals, members of families, social groups, and communities. And I just want to pick your mind how you're going to bring the men on board, because you know they're the custodian, mostly the gatekeepers of culture, and even on this 2/3 gender rule, most of the time it is seen as a woman affair. How do we bring men on board so that we can walk this journey of inclusivity together? Amisi? Thank you, Speaker. And I want to assure you I'm always bamboozled by this Swahili every day they speak. Aisha and Mishi. But I want to ask, I see your document. I don't want to bombard you with these education issues so much, but just out of curiosity, I saw on Kenya Certificate of Primary Education, the name is Abdallah Aisha. Then I saw on the case Kenya National Examination, it is Katana Aisha Karisa. Is it a mistake or your name changed? If it changed, do you have a affidavit attached to it? Maybe you can clarify. Aisha?
Thank you, Mr. Chairman. Let me start with the last one from Honorable Caleb Hamis. Yes, I converted to a Christian, and I'm Aisha. Aisha is a Muslim name. I was a Muslim. My name was Aisha Abdallah. Yeah, when I was at the yeah, I just know I converted, and now I'm a Christian, a strong believer. Yes, and I don't have an affidavit on that. I converted. It's about faith. So I'm Aisha. I'm a Muslim by name, a Christian by faith. Yes, on early pregnancies, Mheshimiwa, your name? Mheshimiwa Wanyonyi. Yes, it is really an issue, because going by the statistics is that 20% of all pregnancies in this country is teenage pregnancies. And I think it has reached a time, as what Mheshimiwa Laisuda has said, that we engage more to the users. We engage more to the users, because these are the best people to know that yes, it is good to have it, but when you have it at the right time, it's sweeter than have it before time. So I think engagement will be of. Huh? Just ignore them. Address the chair. Sorry, Mr. Chairman. Ferdinand, you are out of order. What are you gesturing at the nominee? Thank you, Mr. Chairman. You are making the ladies feel like you are bullying the lady. Let's just give her time. Thank you, Mr. Chairman. You are making the ladies feel like you are bullying the lady. Perhaps it's because I was let's their just give her time. Thank you, Mr. Chairman. You are making the ladies feel like you are bullying the lady. Perhaps it's because I was let's their just because these are the users, Mr. Chairman. And I was telling Mheshimiwa Wanyonyi that it is good to make sure that these men are educated, because these are the users, Mr. Chairman. Sure that and I was telling Mheshimiwa Wanyonyi that it is good to make sure that these men are educated, because these are the users, Mr. Chairman. Sure that and I was telling Mheshimiwa Wanyonyi that it is good to make sure that these men are educated, because these are the users, Mr. Chairman. Sure that and I was telling Mheshimiwa Wanyonyi that it is good to make sure that these men are educated, because these are the users, Mr. Chairman. Sure that and I was telling Mheshimiwa Wanyonyi that it is good to make sure that these men are educated, because these are the users, Mr. Chairman. Sure that and I was telling Mheshimiwa Wanyonyi that it is good to make sure that these men are educated, because these are the users, Mr. Chairman. Sure that and I was telling Mheshimiwa Wanyonyi that it is good to make sure that these men are educated, because these are the users, Mr. Chairman. Sure that and I was telling Mheshimiwa Wanyonyi that it is good to make sure that these men are educated, because these are the users, Mr. Chairman. Sure that and I was telling Mheshimiwa Wanyonyi that it is good to make sure that these men are educated, because these are the users, Mr. Chairman. And I was telling Mheshimiwa Wanyonyi that it is good to make sure that these men are educated, because
I was saying mheshimiwa walifanyia that it is good to make sure that families with these men are affirmative church because these are the users, Mr. And I was saying mheshimiwa walifanyia that it is good to make sure that families with these men are affirmative church because these are the users, Mr. And I was saying mheshimiwa walifanyia that it is good to make sure that families with these men are affirmative church because these are the users, Mr. And I was saying mheshimiwa walifanyia that it is good to make sure that families with these men are affirmative church because these are the users, Mr. And I was saying mheshimiwa walifanyia that it is good to make sure that families with these men are affirmative church because these are the users, Mr. And I was saying mheshimiwa walifanyia that it is good to make sure that families with these men are affirmative church because these are the users, Mr. And I was saying mheshimiwa walifanyia that it is good to make sure that families with these men are affirmative church because these are the users, Mr. And I was saying mheshimiwa walifanyia that it is good to make sure that families with these men are affirmative church because these are the users, Mr. And I was saying mheshimiwa walifanyia that it is good to make sure that families with these men are affirmative church because these are the users, Mr. And I was saying mheshimiwa walifanyia that it is good to make sure that families with these men are affirmative church because these are the users, Mr. And I was saying mheshimiwa walifanyia that it is good to make sure that families with these men are affirmative church because these are the users, Mr. And I was saying mheshimiwa walifanyia that it is good to make sure that families with these men are affirmative church because these are the users, Mr. And I was saying mheshimiwa walifanyia that it is good to make sure that families with these men are affirmative church because these are the users, Mr. And I was saying mheshimiwa walifanyia that it is good to make sure that families with these men are affirmative church because these are the users, Mr. And I was saying mheshimiwa walifanyia that it is good to make sure that families with these men are affirmative church because these are the users, Mr. And I was saying mheshimiwa The nominee that is before us here, through you, has just come here purely for vetting purposes. We have not come here to seek any advice from her, any opinion from her, and anything that is... she's not a motivational speaker. Can you respond to Gikaria's comment? Asante sana Mr. Chairman. Asante sana Mheshimiwa Gikaria. Nataka kusema ya kwamba niliyopitia mimi yanapitiwa na watu wengi. Na nitakapopata nafasi hii kwa sababu nikiwa mjumbe tayari nimeshasema ya kwamba kuna yale mambo ambayo nimeshayafanya ili kuhakikisha kwamba mtoto wa kisichana hapotezi dira ama ndoto yake, ila ana mtu wa kuweza kumshika mkono na kuhakikisha ya kwamba maisha yake yanaendelea na ndoto yake inatimia kama alivyotarajia. Nikisema hivyo ni kwamba katika manifesto ya Kenya Kwanza nafikiri kuna kipengele kizima cha kwamba serikali ya Kenya Kwanza
ina mpango na mikakati ya kurudisha mtoto wa shule, mtoto wa ambaye alitoka katika masomo kwa njia moja ama nyingine, kuhakikisha kwamba masomo yake yamefadhiliwa na amerudi shule na ndoto yake imetimia. Kwa hivyo katika mipango na manifesto ya Kenya Kwanza, hiyo mipango iko, na sisi mimi nitakapopata nafasi kama mmoja katika wizara na sheria inavyosema kwamba sisi pia ni wasaidizi wa rais kama mawaziri, basi mikakati hiyo mimi nitaivalia njuga kuhakikisha kwamba wasichana wengi wamepata fursa ya kufika kama mahali mimi nilipofika na hata zaidi ya mimi. Asante sana Mheshimiwa Aisha. Wacha mimi pia nikuulize swali moja au mbili. Mimi nakubaliana na harakati za kuinua nafasi ya mtoto msichana. Mimi ni baba wa watoto wasichana na watoto wavulana, na nazingatia umuhimu ya wale watoto kuwa treated sawa sawa. Lakini mara mingi nikienda huko nje, hasa hata kwa kanisa langu, ukienda kwa shule, wakati huu ni kama mtoto mvulana amesahauliwa. Ukienda kwa kanisa langu la Katoliki, wale watoto wanaoimbia waumini, utaona kama watoto ni 20, kama 16, 17 ni wasichana wachangamuvu. Kuna vijana 2 au 3 wanyonge, wanaonekana hawana furaha. Na hii naendelea kila mahali. Hata ukienda kwa shule, walimu wakileta watoto mbele kuchezea wageni, wanatangulisha wasichana. Vijana wanawekwa kando, wanaonekana wamevaa vibaya, ni wanyonge. Na hii jambo linaendelea pia kutatanisha, kwa sababu tukimuinua msichana tusimteremshe mvulana. Nataka tuwe na maisha ambayo watoto wetu wanaenda sambamba katika kila njia ya kimasomo, ya kifamilia, na kwa kila njia ambayo tunawatreat watoto wetu. Wewe katika nafasi yako utazingatia harakati zipi za kuhakikisha ya kwamba tunapomuinua mtoto msichana hatumfinyilii mvulana ili aendelee kuwa mnyonge mbele ya msichana? Asante. Yeah, you have never asked in Swahili before. You never asked in Swahili your questions. I don't know why today. Kiswahili and English are both official languages. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mimi nataka kusema ya kwamba ulivyosema ni kweli. Labda by nature msichana anaonekana kuwa mtoto mdhaifu, na ndio maana labda katika kumulikwa sana anamulikwa mtoto msichana. Lakini ni kweli saa hizi kuna statistics, ni Kiswahili zinasemaje? Takwimu. Takwimu zinaonesha ya kwamba ni kweli mtoto wa kivulana ameanza kuwa mdhaifu mbele ya mtoto wa kike. Na mimi kama nikipata nafasi hii kama waziri wa jinsia na mambo ya affirmative action, ndio kusemaje Kiswahili? Nitahakikisha ya kwamba sheria zote tutakazotengeneza ama policy tutakazo kuweka zitalinda mtoto wa kisichana na mtoto wa kivulana. Wote watapata haki sawa mbele ya sheria. Kwa hivyo nataka niseme Mwenyekiti, Wizara ya Utumishi wa Umma na masuala ya kijinsia itakuwa imepata mama ambaye pia katika njia moja ama nyingine ni mlezi. Kwa hivyo mtoto wa kiume atapata haki yake kila wakati kulingana na mujibu wa sheria. Asante sana. Thank you, Honorable Aisha. Mary Mase. Mary Thank you, Mr. Speaker. I have to ask one question to the nominee.
It's been asked by one of my constituents. If you are successful nominee for public service, there are ladies who are discriminated against, especially in the private sector. When they go for maternity leave, when the time to resume, they are sacked. That becomes the end of their jobs. They are asking, what are you going to do to protect them, the ladies? Some are even discriminated when it comes to recruitment. The boy child is preferred. They get those positions as opposed to the ladies. So how are you going to protect them? Thank you, Mr. Chairman. As I have just put it, you've had the Honorable, the boy child is not given a lot of attention. And again, Mary, as well, you are saying the girl child. So as I've said, we only, laws are made for, not for, laws should not be applied selectively, but to serve all parties. So I think, Mheshimiwa Mary Emase, on your question on people who are being discriminated on public, on private sectors, still, I think it's a matter of the law to be enforced. And I want to commit, if given the opportunity, that will be looked into. Thank you, Mr. Chairman. Honorable Aisha, your time is up now. We want to give you 3 minutes, dakika tatu, to tell us your wish and your desire from this committee. Following the engagement that you have had with the honorable members, sasa wakati ni wako. You can speak in English, you can speak in Swahili. 3 minutes. Asante sana mwenyekiti. Mimi nataka niseme na washukuru nyote kwa kunipa nafasi hii kukaa mbele yenu kwa ajili ya majadiliano haya ambayo tumekuwa nayo. Nataka ni ahidi na nataka niombe ya kwamba nilivyo mbele yenu munifikirie na munipe nafasi hii ya kuwatumikia Wakenya katika wizara ya mambo ya utumishi wa umma, jinsia and affirmative action. Mtakapo nifikiria na kunipa nafasi hii, nitarudi tena bungeni kwa sababu ni lazima nifanye kazi na nyinyi kwa karibu sana ili tuweze kuwa na sheria ambazo zitaweza kuwafaa Wakenya, hasa sana kutoka wizara nitakayokuwa nimesimamia. Asanteni sana na naomba ombi langu lifikiriwe. As we release you, remember to give your documents to the Secretariat through the clerk. Sergeant at Arms, you can usher out the nominee and bring in the Honorable Moses Kuria. Yes. The original. Is it David Chirichiri first? Sorry. Kuna copies. This is copies and this is original. Sergeant, Yeah, it is David's Chirichiri before Moses Kuria. Yes.